Ni macheloni. This is Saturday morning. Ni macheloni ya mugivera. Oh, what a week we had. Vege ya vudihani ye rava nayo. We are blessed. Ro patuchedzeya. We are refreshed. Ro vusuludzwa. We have been empowered. Ro shomedzwa. Sure. Ndi ngohe yo. Especially about this passage about protecting the vision and the visionary despite the cost. Ngamandesa nga thero heyi ya uri u tsireledza bono na mufara bono zwi sina ndavha mutengo une wa khou tea u badelwa. Now we are coming with this word. Zwino ri khou ḓa na heḽi fhungo. It takes a revelation to understand another revelation. Zwi ṱhoga vhone uri vha vhe na nzumbululo uri vha pfesese iṅwe nzumbululo. Amen. Amen. We are reading 2 Kings chapter 4 verse 8 and 9. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in to eat bread. And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is a holy man of God, which passes by us continually. There is this phrase, I perceive. Huna haya noni mafhungo a uri ndi khou vhona. This means I have a revelation. Hezwi zwi amba uri ndi na nzumbululo. I got a revelation. Ndo wana nzumbululo. The woman of God, the woman, Shunammite woman says, my husband, I got a revelation. Mufumakadzi wa Sunema ari munna wanga nne ndo wana nzumbululo. This man might not be having food of his own. Uyu muthu anga ḓivha zwi zwone asina zwiḽiwa He might not zwawe have a house of his own. kana asina nnḓu yawe. But I got a revelation. Fhedzi nne ndo wana nzumbululo. He's a holy man of God. Ndi mudinda mukhetho wa mudzimu. It has been revealed in my spirit. Zwo dzumbululelwa muyani wanga. Because of that, Nga ndavha ya izwo. let's capture him. Kha ri mufare. Let's build him a house Kha ri mufhaṱele nnḓu on top of ours. nṱha ha yashu. So that whenever he passes here, Uri tshifhinga tshoṱhe musi a tshi pfukha he will turn in here and stay with us. u ḓo dzhena a dzula na riṋe. Because he's a holy man of God. Ngauri ndi mudinda mukhetho wa I mudzimu. have a revelation. Ndi na nzumbululo. It is important to have a revelation Ndi zwa ndeme uri vhone vha vhe na so that you nzumbululo. can understand another revelation. Uri vha ḓo kona u pfesesa iṅwe nzumbululo. When we read 1 Samuel chapter 3 verse 8. King James Version. 1 Samuel chapter 3 verse 8. Amen. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, Here I am. You did call me. Then Eli perceived that the Lord had called the Eli boy. perceived. Eli akonozvibona. That word has come back again. Eli aifikeli riko livala hapo. Perceived. Ubona. Meaning Eli got a revelation Zviamba uri Eli ombodiva na nzumbululo. that the boy was called by God. Uri mutukana hoyi Samuele ova kovidzwa nga That's why he mudzimu. said, when you hear this voice again, Ndi ngazvo uri uchipfa heli ipfi hapo. say, speak, thy servant is listening. Ambai murenda muranda wau He got a otecheresa. revelation. O wana nzumbululo. It is important to receive a revelation Ndi zwa ndeme uri vhone vha ṱanganedze nzumbululo. so that you can understand another revelation. Uri vha ḓo kona u pfesesa iṅwe nzumbululo ngayo. Jesus was a revelation. Yesu o vha a tshi tou vha nzumbululo. God revealed in man. Yesu o vha a nzumbululo ye mudzimu a ḓa a i dzumbulula kha muthu. He was revealed. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Urangani ipfi o vha a hone, ipfi nahone o vha a ene mudzimu. The Word became flesh. Ipfi ḽo mbo ḓi fhedza ḽo vha nama. He was a revelation. O vha a tshi tou vha nzumbululo. Amen. Amen. As she said to her husband, Behold, I perceive that this is a holy man of God who passes by us regularly. Mufumakadzi wa Sunema ari kha munna wawe ndi khou kona u zwi vhona uri hoyu muthu ane a pfuka hafha tshifhinga tshoṱhe ndi mudinda mukhetho wa mudzimu. She had to receive a revelation to know that Elisha was not an ordinary man, but a holy man of God. O tea uri a wane nzumbululo uri a kone u zwi vhona uri Elisa o vha a si muthu zwawe,
ova a mudinda mukhethwa wa mudzimu. 42 boys without a revelation of who Elisha was made him a laughing stock and mocked at him, saying, vatukana va 42 vevava va sa divi uri Elisa ndi mini vo mu ita chiseisi va chiamba naye va chi mukolela va chiri, Go up, you bold-headed. gonya ntha iwe ralupandani, Go up, you bold-headed. iwe ralupandani. So he turned around and looked at them and pronounced a curse. A va rembuluchela a va sedza a va sema. He said unto them, in the name of the Lord, Nga dzina la Yesu I curse you. ndiyanisema. And 2 female bears came out of the woods and mauled 42 boys right away. Zvivingwi zviviri zva chifumakadzi zvabva upa hanepo dhakani zvada zvava vulawa vothe ava vatukana va 42 They didn't have a revelation. vova vasina nzumbululo. One could ask, Muthu anga vhudzisa who were their mothers? vomme avo ndi vonyi, Who were their fathers? vokhotsi avo ndi Who did not vonyi, teach them how to honor a man of God? ve va balelwa u va funza u hulisa mudinda wa mudzimu. Look, now we've got 42 dead bodies Kha va vone zvino ri na zwitumbu zwa 42 because of lack of revelation. nga ndava ya u shaya nzumbululo. The 42 boys were killed not because of the sin of immorality, Vatukana va 42 a vo ngo vulawa nga ndava ya chivi cha vupombye, but rebellion. vo vulawa nga ndava ya chivi cha vuravele. God punishes rebellion more than the sin of adultery. Mudzimu u ya a phanisha vuravele u fhirisa chivi cha vupombye. You need a revelation. Va ṱhoga nzumbululo. It is dangerous to disregard what God has highly esteemed. Ndi zwikhombo nga maanḓa u dzhiela fhasi zwithu zwe mudzimu a zwi dzhiela nṱha ene muṋe. This does not mean you should hero worship a man Ezwo a zwi ambi uri vha tea u dzhia muthu vha mu ita tshidziṅwana instead of God, but be careful not to curse what God has blessed. vhone vha ṱhogomele uri vha songo sema zwe mudzimu a zwi fhaṱutshedza. Balaam said, Balamu a ri, I cannot curse what God has blessed. nne ndi nga si seme zwe mudzimu a zwi And what God has fhaṱutshedza, blessed, I cannot reverse. nahone zwe mudzimu a zwi fhaṱutshedza ndi nga si zwi dzhiulule Don't curse murahu. what God has blessed. Vhone vha songo sema zwe mudzimu a zwi fhaṱutshedza. Paul said to the Thessalonians, Paulo a tshi amba na vhathesalonika a ri, I urge you, brethren, to recognize those who labor among you ndi a ni luvheledza vhakhethwa uri ni dzhiele nṱha avo vhane vha ḓinetisa vha vhukati hanu, and are over you in the Lord and admonish you. nahone ni vhone vhane ni ranga phanḓa murenani. It is important. Ndi zwa ndeme Never curse what God has blessed. ni songo sema zwe mudzimu a zwi fhaṱutshedza, After all, what God has blessed, nahone zwe mudzimu a zwi fhaṱutshedza nobody can unbless. a huna muthu ane a nga dzhiulula phaṱutshedzo yo murahu Not at all. na khathihi. Don't curse Vha songo what sema God has blessed. zwe mudzimu a zwi May fhaṱutshedza. God richly bless you. Mudzimu a vha shudufhadze. What a week we had. Vhege ya vhuḓi yani ye ra vha And nayo. God richly bless you. Amen. Mudzimu a vha shudufhadze.